Sodari Sodarallara, I hope you understood that these are the two Telugu words all I know. First of all, I extend warm greetings on the occasion of the 75th anniversary, which we have observed and celebrated a couple of days ago on 15th of August. I don't want to make a lengthy speech because Comrade Raghavulu Garu and other comrades seated on the dais would be able to effectively communicate to you in one of the most beautiful languages in the world, that is Telugu. So I don't want to torture you and the language of English by my way of presenting it. I would only like to briefly mention why we say that we have to celebrate Independence Day on August 15th. Also, we have to observe Independence Day on 15th August. In fact, on 15th of August this year, which coincides with the 75th anniversary of our freeing ourselves from the colonial yokes of British imperialism, I had a very interesting symbolic experience of why we need to both celebrate and observe Independence Day. I was traveling in Kerala to participate in a function where in 1925 Mahatma Gandhi addressed a meeting. It was in the household. Those household people allowed this Red Flag Party to organize a celebration and observance of Independence Day in the very same place where Mahatma Ji addressed the people who gathered in 1925, March 18th. While proceeding to participate in that program, a comrade telephoned me and told me that he would reach the venue only a few minutes late because in the morning he is in a very famous college, very old college, Union Christian College, Alvey. And he told me, here is a function now about to commence. What is that function? In the same year, Mahatma Ji visited that college too. And he had planted a mango tree that is still there. So people are assembling there. So I did not tell him that on my way, this college is on my way, I am also going to go there. Because if I tell them, they will make me also speak and make me part of that function, which I did not want. I just wanted to go. Because my grandson, 5.5-year-old grandson was also with me. So I wanted to give him some experience. When he grows up, he can say that I had gone and touched the mango tree planted by Mahatma Ji. Anyway, I don't want to take time. Many of the comrades Andhra Pradesh would know that I am a mango buff. I would like to eat a lot of mango. So after having gone there, having touched the mango tree, I asked the very old and young people who were around, I said, what type of mango is growing in this tree? Then they became sad.
Then I looked at the mango tree. I could see that mango tree was also sad. Then they told me, no, this mango tree never yielded any mango. This is what they told me. It was intriguing. Then like a lightning, I got a revelation that yes, that is meaningful. Because Mahatma Ji had a great dream of an India. And according to Mahatma Ji, what is a free India? On that question, there is no difference of view between Mahatma Ji and this Red Flag Party. Some people may get slightly confused. Is it so? According to me, it is so. Mahatma Ji was a dreamy socialist. That is how I would like to view him. Because he explained the meaning of independence as an India where even the poorest of the poor will not shed drop of tears. Mahatma Ji said, when the last drop of tear from the poorest of the poor can be removed, that means the poorest of the poor would also be happy in their day-to-day life. That is free India. That was the dream of Mahatma Gandhi. That is the dream of Communist Party also. So what is the connection with this mango tree which is not yielding anything? That mango tree planted by Mahatma Ji, that was his dream. That mango tree was waiting to see whether Mahatma Ji's dream would be fulfilled in our country. Then I can have fruit. That mango tree waited and waited and waited to see the drops of tears being removed from the face of the poorest of the poor. But that mango tree could not see Mahatma Ji's dream being fulfilled. Therefore, that mango tree is remaining without giving any yield. So that is the symbolic meaning of what I experienced in Union Christian College, Alway. Therefore, because this is the reality after having driven away the imperialists from our country, though we could achieve many gains during the last 75 years, the real dream of communists, Bhagat Singh Dutt, Mahatma Ji, Nehru, all of them had this dream. A new India where ordinary mass of people will have satisfaction in their day-to-day life. They would be free from exploitation. We heard that song and dance. Manuwad se asadi, Punjiwad se asadi. That is not yet been achieved in India, though there are many other achievements. Therefore, we have to celebrate our victory over imperialism. At the same time, we have to observe whether the dreams of the freedom struggle, why all those dreams could not be fully achieved. Sodari, you can come here. Come out here. Speak from here. సోదరి మనులారా, ఈ రోజున మనం గత 15వ తారీఖున మీ అందరూ కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ 70వ వార్షికోత్సవాన్ని మనం పాటించాము. అదే సమయంలో మనం ఉత్సవంగా కూడా జరుపుకున్నాం. ఈ రెండిటి గురించి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పాటించటం, స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనం ఉత్సవంగా జరుపుకోవటం, ఈ రెండు అంశాలని మనం ఒక సింబాలిక్గా మనం తెలుసుకోవాలంటే, నేను ఇటీవల కాలంలో కేరళలో 1925లో మహాత్మా గాంధీ సందర్శించినటువంటి ఒక ప్రదేశంలో ఈ 75వ వార్షికోత్సవం, స్వాతంత్ర దిన వార్షికోత్సవం సందర్భంగా అక్కడ ఒక సభ జరిపారు. అది కొద్దిమంది కుటుంబాలు కలిసి జరుపుకున్నటువంటి సభ. కానీ ఆ సభనికి ఎర్రజెండా పార్టీ వాళ్ళని మాత్రమే పిలిచి వాళ్ళు ఆ సభ జరిపారు అక్కడ. అది ఒక రకంగా మన పార్టీకి, ఎర్రజెండా పార్టీ ఆ రోజున స్వతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్న తీరుకి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గౌరవం. ఆ సభకి నేను అతిథిగా వెళుతున్న సందర్భంలో మన కామ్రేడ్ ఒక ఆయన నాకు ఫోన్ చేశాడు.
ఆయన నాతో పాటు రావాల్సి ఉండే. కానీ ఆయన క్రిస్టియన్ యూనియన్ కాలేజీలో ఇటువంటిదే ఒక సభ, అంటే అదే రోజున 1925 మార్చి 18వ తారీఖున మహాత్మా గాంధీ సందర్శించిన ఆ ప్రదేశాన్ని క్రిస్టియన్ యూనియన్ కాలేజీని కూడా సందర్శించారు. ఆ కాలేజీలో ఒక మామిడి చెట్టుని నాటారు. ఆ చెట్టు దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ ఫంక్షన్లో నేను ఎంగేజ్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి నేను రాలేకపోతున్నానని ఆ ఫ్రెండ్ చెప్పాడు. అయితే నేను ఆ త్రోవలోనే ఉంది కాబట్టి ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాను. నాకు సహజంగా మామిడి పళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం. సో మామిడి చెట్టు దగ్గరికి తాకడం, నాతో పాటు నా మనవడు ఉన్నాడు, 5 సంవత్సరాలు వయసు ఉండేటటువంటి మనవడు. ఆ మనవడికి కనీసం గుర్తుగా ఉంటుంది, గాంధీ మహాత్ముడు గారు పాతినటువంటి మామిడి చెట్టుని తాకాము, నేను కూడా తాకానని మనవడైనా భవిష్యత్తులో చెప్పుకుంటాడనే ఉద్దేశంతో నేను ఆయన తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాను. జస్ట్ చూసి, ఆ సభలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కాదు, చూసి ఆ మామిడి చెట్టుని టచ్ చేసి వెళ్ళిపోదామనే ఉద్దేశంతో అక్కడికి వెళ్ళాను. అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఆ మామిడి చెట్టు ఇప్పటి వరకు బతికే ఉంది, కానీ ఇప్పటి వరకు అది ఒక్క కాయ కూడా కాయలేదు. మహాత్మా గాంధీ ఆ రోజున పాతినటువంటి ఆ చెట్టు ఇప్పటి వరకు కాయలేదు అనేది. అందుకే నేను చెప్తున్నా, మనం స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం వేరు, స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనం ఉత్సవంగా జరుపుకోవడం వేరు, పాటించడం వేరు. ఉత్సవంగా జరుపుకోవాలంటే ఆ రోజున స్వాతంత్ర దినం ఏదైతే మనకి ఫలాలు ఇచ్చిందో ఆ ఫలాలని ప్రజలందరూ కూడా ఆస్వాదించినప్పుడు, ప్రజలందరికీ అందినప్పుడు అది మనం ఉత్సవంగా జరుపుకోవాలి. కానీ ఈ విషయంలో మహాత్మా గాంధీ ఏదైతే మామిడి చెట్టుని పాతారో ఆ సింబాలిక్గా చూసుకున్నప్పుడు మహాత్మా గాంధీ ఏం కోరుకున్నారో కమ్యూనిస్టులు కూడా అదే కోరుకున్నారు, ఎర్రజెండా కూడా అదే కోరుకుంది. చాలామంది అంటారు మహాత్మా గాంధీకి కమ్యూనిస్టులకి మధ్య చాలా తేడా ఉందని, కానీ ఈ విషయంలో మాత్రం ఇద్దరికి మధ్య సారూప్యత ఉంది. మహాత్మా గాంధీ కూడా ఒక భారతదేశాన్ని కలగన్నాడు ఆయన. ఆ దేశంలో ఆయన చెప్పినటువంటి కళలు ఏమిటంటే, ఈ దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చివరి మనిషి కన్నీళ్లు కూడా లేకుండా పోయినప్పుడు మాత్రమే దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్లని మహాత్మా గాంధీ చెప్పాడు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, ఎర్రజెండా పార్టీ యొక్క ఆశయం కూడా అది. ఈ దేశంలో ఎవరు కట్టిక పేదరికంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి చివరి కన్నీటి బొట్టు కూడా లేకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు. కానీ మనం ఈ రోజుకి కూడా అటువంటి పరిస్థితి లేదు అని ఆ మామిడి చెట్టు మనకి ఈ రోజుకి తెలియజేస్తూ ఉంది. ఆ మామిడి చెట్టు మనకి చెప్తా ఉంది, ఇంకా నేను కాయలేదు, ఈ భారతదేశం ఇంకా కాయలేదు, ఈ ప్రజలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఫలాలు ఇంకా నేను ఇవ్వలేకపోతున్నానని. అది మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఎర్రజెండా కోసం అది ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఆ ఫలాలు ఇప్పుడు ప్రజలకు అందాలి. అది మహాత్మా గాంధీ కోరుకున్నటువంటి ఆయన కళల రూపంలో కలగన్నాడు. మనం వాస్తవం చేయాలి. ఇది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యొక్క ఆశయం, ఈ రోజున జరగాల్సినటువంటి ఆశయం. అందుకనే నేను చెప్పాను మొట్టమొదటి, మనం స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పాటించడం వేరు, స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఉత్సవంగా జరుపుకోవడం వేరు. మనం ఉత్సవంగా జరుపుకోవాలి. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదుల 200 సంవత్సరాల పరిపాలన నుండి ఈ దేశాన్ని విముక్తి చేసుకున్న సామ్రాజ్యవాదుల నుండి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈరోజు ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలి. అదే సమయంలో ఆ స్వాతంత్ర ఫలాలు ఇంకా ప్రజలందరికీ అందలేదు, కటిక పేదరికం నుండి ప్రజలు బయటపడలేదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజున స్వాతంత్ర దినాన్ని పాటించాలి. ఆ స్వాతంత్రాన్ని నిజంగా సంపాదించే వరకు మనం దాన్ని పాటిస్తూ దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. Comrades, 5 small booklets have been published here today. Those booklets cover very substantial parts of serious matters, serious questions that we need to discuss on this particular occasion when we discuss about what we could achieve as a free India during the last 75 years. What was the role of communists? What was the role of RSS? Whether they had any role other than ideologues of RSS like Savarkar repeatedly writing, petitions requesting British imperialism to allow him to go out of the jail with the promise that he will work for British imperialism. That kind of aspects. Sitaram, EMS, Jodhibasu, Irfan Habib, towering personalities, living and dead, they have written. I request you kindly propagate the content of those leaflets by buying it, reading it and discussing it.
By saying so, I can edit most of the portions which I originally wanted to speak to you, because these leaflets covers most of those areas. Now, firstly, some people ask, did communists contribute significantly during the freedom struggle? Those of us who are sitting here, mostly I don't have to elaborate. But for the cause of record, and also I have made a mention that there are certain areas where communists and Mahatma Gandhi had some very friendly and healthy debate. In that context, let us, on the basis of historical evidence, on the basis of the historically recorded facts, let us very briefly examine who raised the slogan, the demand for complete independence from Britishers. Anyone who have had rudimentary knowledge about the history of India's freedom struggle, they would know. As a resolution, the demand of complete independence, Purna Swaraj, that was discussed in 1921, All India Congress session held in Ahmedabad. Very famous progressive revolutionary poet, Maulana Hasrat Mohani. He is the one who coined a slogan which perhaps can be considered as the slogan which came out of the mind and throat of maximum number of people in the history of humanity. That slogan is Inqilab Zindabad. Hasrat Mohani is the one who coined that slogan. That's the slogan Sardar Bhagat Singh shouted while wearing the rope in the gallows. Anyway, I don't want to go into that history. Hasrat Mohani took the permission from the Presidium of Ahmedabad session of AICC. Who were there on the Presidium? Mahatma Gandhi and all the stalwarts, they were there. Mahatma Gandhi looked at the content of the resolution. Okay, let them introduce it. Mahatma Ji and Congress at that point of time was demanding dominion status from British rulers. And I don't want to go into the details. What is dominion status? Recognizing the crown, working under the British colonial yoke. But there will be a representative government. Some Indians can be ministers. They will have various portfolios. They can pretend or they can feel that they are running the government. But the real power is in London with British imperialism. That was dominion status in a simple popular style. That was the demand those days of Mahatma Gandhi and Indian National Congress. But with the permission of Mahatma, there was democratic discussion in Congress those days. And Congress is not a political party that way strictly. Whenever Communist Party comrades assemble once in 3 years, we call it Party Congress. Congress means, you can refer dictionary. So A.O. Hume, the Britisher who set up Indian National Congress in 1885, the concept was Indians would assemble. Congress means an assembly, highest assembly. In AICC, communists were there, socialists were there. Communists were working in different parts of India as different groups in 20s. When Ahmedabad session was held in 1921, in Tashkent already first official organizational structure of communists with Muhammad Shafiq as the secretary, which we would remember. The first secretary of the Indian Communist movement is Muhammad Shafiq. M.N. Roy was there as the head. Anyway, that's a different matter. So that meeting held in Tashkent in 1920, October 17th, that triggered off the idea that in freedom struggle,
the slogan of communist full independence, Purna Swaraj, should be introduced. And with that idea only, with M.N. Roy, though M.N. Roy drifted later on, decades later, M.N. Roy, Abhinay Mukherjee, they together wrote this manifesto for full freedom, Purna Swaraj. And Maulana Hasrat Mohani with Mahatmaji's permission introduces that resolution. Swami Kumarananda speaks in support of that. I think 3 or 4 others also spoke in support. Then what was Mahatmaji's stand? With all respect to Mahatma Gandhi. That goes without saying. Who cannot respect Mahatma Gandhi? But Mahatma Gandhi stood up and said, no. We have already made a demand, dominion status. You cannot keep on changing your demand like you change shirts. That is the term, if I remember correctly, if my reading is doing justice to me. Then Mahatmaji's word, there was debate, but after that in every 1922 it was Gaya Congress. There again communists came out with this demand. In manifesto they explained everything. Free India should be an India of toiling masses, workers, peasants and laborers. We need independence not only from British imperialist exploitation, but from Indian capitalist exploitation also. Social injustice, Manuvat, untouchability, we should put an end to that. All these demands, it was communists who have introduced real content to the concept of independence. That was the contribution. I don't want to go through that long history. But one incident we should mention. It was in 1929, finally Mahatmaji and Indian National Congress accepted Purna Swaraj, complete independence. But before that an incident took place in Calcutta. That is very important. In 1928, Calcutta ICC, there again the slogan was dominion status. Knowing this, comrades in Calcutta, they became impatient. Under the leadership of Kaka Babu. Who is Kaka Babu? Musaffar Ahmad. Here we have Sundaraya Vijnan Kendra. We have M Basava Punnaya, MB Bhavan. Similarly in Calcutta we have Musaffar Ahmad Bhavan. That is the headquarters of Communist Party. One of the founder leaders of Indian Communist Movement, that is Musaffar Ahmad. But though in 1928 he was very youthful, he took out a demonstration to the AICC session, the conference venue. According to one estimate, there were around 30,000. I don't know. So they went. So the AICC volunteers, they are also, Kaka Babu is Congress leader also, communist leader also. They said, no, please hold on, wait. He said, no, volunteers, please give us space. They went inside, occupied seats. Then they found Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru, these days, he was also for complete independence. But the problem with Pandit Nehru is that he will argue with Mahatma Gandhi. He used to argue. Rabindranath Tagore used to argue. Those days, arguments used to be there. That is why Amartya Sen wrote a book about argumentative Indian. Even during Buddhist times, there was argument. But now in Modi's India, argument is a dirty word. That is the sad state of affairs now, 75th year of our independence. But once Mahatma Gandhi says, finally, this has to be the decision, then Pandit Nehru will not join issues with Mahatmaji. He was an obedient disciple of Mahatma Gandhi. But respectful debate used to be there. So Kaka Babu caught hold of Pandit Nehru. So it was Pandit Nehru who presided that alternate AICC session in Calcutta. There they passed the resolution that this meeting decides that we should move for complete independence, Purna Swaraj.
So Mahatmaji also realized that at least in next AICC we have to pass the resolution for full independence. So in the history of freedom struggle, ever since communists formed themselves into an organization of workers, peasants and toiling masses, and communists started working out their program and resolutions, the influence of communists in shaping the ideas and slogans of Indian independence struggle, that is beyond question. This is what we should remember during the 75th anniversary of India's independence. కామ్రేడ్స్, ఈ రోజున మనం 75వ స్వాతంత్ర స్వర్ణోత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా రెండు విషయాల గురించి మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకటి, కమ్యూనిస్టులు స్వతంత్రోద్యమానికి ఏం చేశారు. రెండు, ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ ఈ రోజున ఆ రోజున స్వతంత్రోద్యమానికి ఏం చేశాయి అనే విషయాలు మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందే ఒక 5 పుస్తకాలని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఆ పుస్తకాల్లో చాలా వివరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు కొంతవరకు సులభమైంది. ఆ విషయాల జోలికి నేను పోదలుచుకోలేదు. ఆ రోజున స్వాతంత్రోద్యమంలో మనం నిర్వహించినటువంటి పాత్ర, కమ్యూనిస్టులు నిర్వహించిన పాత్ర, ఆర్ఎస్ఎస్ నిర్వహించిన పాత్ర, వాళ్ళ ద్రోహం, ఇవన్నీ కూడా ఆ పుస్తకాల్లో చాలా విపులంగా రాశారు. చిన్న పుస్తకాలు, వాటిని మీరు అందరూ చదవాలి. చదివి మిగతా వాళ్ళకి కూడా వాటన్నిటి గురించి వివరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకని వాటి జోలికి నేను తక్కువగా వెళ్తా ఉన్నా. కానీ ఒక ముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటంటే, కమ్యూనిస్టుల పాత్ర ఏమిటి ఈ స్వాతంత్రోద్యమంలో. మొట్టమొదటి విషయం, ఈ భారతదేశానికి సంపూర్ణ స్వాతంత్రం కావాలి అని కోరింది, దాని డిమాండ్ ముందుకు తీసుకొచ్చింది కమ్యూనిస్టులు. 1921లో ఆ రోజున ఏఐసిసి సమావేశం అహ్మదాబాద్లో జరిగినప్పుడు, ఆ సమావేశంలో మొట్టమొదట ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది మౌలానా హజరత్ మొహానీ. ఎవరి మొహానీ? ఆయన విప్లవకారుడు, విప్లవ కవి. ఆయనే మొట్టమొదటి ఈ నినాదాన్ని, ఇంకులాబ్ జిందాబాద్ అని ఇవాళ కోట్ల మంది ఎవరైతే గొంతెత్తి నినదిస్తున్నారో ఆ నినాదాన్ని తీసుకువచ్చింది మొహానీ. ఆ నినాదాన్నే పట్టుకొని సర్దార్ భగత్ సింగ్ ఉరికమ్మం మీద కూడా నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాడు. అటువంటి ఆ విప్లవకారుడు, విప్లవ రచయిత మొహానీ ఆ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. ఎవరు తయారు చేశారు ఆ తీర్మానాన్ని? అప్పటికే 1921లో కమ్యూనిస్టులు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, ఆ రోజున కాంగ్రెస్ సమావేశం అంటే అదేదో ఒక పార్టీ సమావేశం కాదు. ఆ రోజున కాంగ్రెస్ అంటే అది ఒక ఉద్యమం, అదొక పార్టీ కాదు. ఆ ఉద్యమంలో అందరూ వచ్చేవాళ్ళు. కాంగ్రెస్ సమావేశం అంటే అందరూ వచ్చేవారు. కాంగ్రెస్ అంటే ఒక గ్యాదరింగ్, ఒక సమావేశం అని అర్థం. మనం కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కాంగ్రెస్ అంటాం. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సంబంధించిన అందరూ వచ్చి చేరటం అనేది దాని అర్థం అది. అలాగే ఆ రోజున కాంగ్రెస్లో కమ్యూనిస్టులు కూడా కాంగ్రెస్లో కలిసి పనిచేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ మహాసభల్లో వాళ్ళు కూడా పాల్గొనేవాళ్ళు. అంతకుముందు 1920లో తాష్కెంట్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మొట్టమొదటి ఏర్పడింది. దానికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్లుగా మొట్టమొదటి శాఖ ఏర్పడింది. ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి అబనీ రాయ్, ఎంఎన్ రాయ్, అబనీ ముఖర్జీ, ఎంఎన్ రాయ్ వీళ్ళు ఒక తీర్మానాన్ని తయారు చేశారు, సంపూర్ణ స్వరాజ్యం భారతదేశానికి కావాలని. తర్వాత ఎంఎన్ రాయ్ బయటికి పోవచ్చు, ఆయన మొట్టమొదటి కమ్యూనిస్టుల్లో ఒకడు. వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి తీర్మానాన్ని మొహానీ వచ్చి ఆ మహాసభలో ప్రవేశపెట్టారు. మేము ఈ తీర్మానాన్ని పెడతానని చెప్పినప్పుడు మహాత్మా గాంధీ గారు ఓకే ప్రవేశపెట్టమన్నాడు. ఆ రోజున చర్చలకి కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కూడా ఆ రోజున స్వాతంత్రోద్యమంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చర్చలకు అనుమతి ఇచ్చేవాళ్ళు. కాబట్టి ఆ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత దాని మీద చర్చ జరిగిన తర్వాత అప్పుడు కాంగ్రెస్ యొక్క తీర్మానం ఏమిటంటే, కాంగ్రెస్ యొక్క విధానం ఏమిటంటే, మనకి స్వయం పరిపాలన కావాలి, డొమైన్ స్టేటస్ కావాలి ఇండియాకి. అంటే స్వయం పరిపాలన అంటే అర్థం ఏంటంటే, బ్రిటిష్ వాడు పరిపాలిస్తుంటాడు, లండన్ నుండే పరిపాలన సాగుతుంటుంది. కానీ ఇక్కడ మన భారతీయులకి కొంత అధికారం ఇస్తారు, మంత్రివర్గంలో చేర్చుకుంటారు, లేదా మంత్రి పదవుల్లో ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా కొన్ని సభలు జరుపుకుంటారు, నిర్ణయాలు చేస్తారు. కానీ మొత్తం మీద అధికారం మాత్రం బ్రిటిష్ వాడే చెలాయిస్తుంటాడు. దాన్ని డొమైన్ అంటారు. అటువంటి స్వయం పరిపాలన కావాలని కోరికే మాత్రం కాంగ్రెస్ కోరింది. కానీ సంపూర్ణ స్వరాజ్యం అనే కోరిక కాంగ్రెస్ నుండి రాలా. 1885లో హ్యూమ్ వాళ్ళు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని స్థాపించినప్పటి నుండి వాళ్ళ నినాదం ఇదే, మాకు కొన్ని సదుపాయాలు కావాలి, లేదా స్వయం పరిపాలన కావాలి, ఇదే మినహా స్వయం పరిపాలన కావాలి, భారతదేశానికి సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలి అనే నినాదం మొట్టమొదటి కమ్యూనిస్టులు తీసుకొచ్చారు.
అయితే మహాత్మా గాంధీ గారి చర్చ జరిగిన తర్వాత ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించేది లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ స్వయం పరిపాలన లేదా డొమైన్ నేచర్ అనే దానికి మనం కట్టుబడి ఉన్నాం. మనం ఆల్రెడీ ఒక నినాదం ఇచ్చాం. ప్రతిసారి ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకి చొక్కాలు మార్చినట్లు మన నినాదాలు మార్చుకోవడానికి వీల్లేదని చెప్పడం వలన దానికి చివరికి ఆ తీర్మానం వీగిపోయింది. కానీ కమ్యూనిస్టులు వదిలిపెట్టలేదు. 1921 తర్వాత 22 సంవత్సరంలో గయాలో జరిగినటువంటి మహాసభలో కూడా మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చారు. మళ్ళీ 1929లో చివరికి కలకత్తా మహాసభ 28లో ఏఐసిసి సమావేశం జరిగితే ఆ తర్వాత 29లో మహాత్మా గాంధీ గారు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం అనే నినాదాన్ని కాంగ్రెస్ యొక్క విధానంగా ప్రకటించడం జరిగింది. అది ఎప్పుడు జరిగింది? 1928లో కలకత్తాలో జరిగినటువంటి ఏఐసిసి సమావేశంలో ఆ రోజున కమ్యూనిస్టులు పెద్ద ఎత్తున దీన్ని ఈ నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మన ముజఫర్ అహ్మద్ ఆ రోజున చాలా యువకులుగా ఉండేవాళ్ళు. స్వతంత్రోద్యమంలో గొప్ప పాత్ర నిర్వహించారు. ఆయన బెంగాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అగ్రనాయకుల్లో ఒకరు. ఈ రోజున ఇక్కడ మనకి సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం, ఎంబీ విజ్ఞాన కేంద్రం లాగానే అక్కడ కలకత్తాలో ముజఫర్ అహ్మద్ విజ్ఞాన కేంద్రం అని వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున భవనాలు నిర్మించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆయన యంగ్ కమ్యూనిస్ట్గా ఉండేవాడు. ఆయన ఒక 30,000 మందితో ఆ రోజున పెద్ద ప్రదర్శన తీయించాడు. వచ్చి మాకు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలని వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ మహాసభలో చేరి నినాదాలు చేశారు. ఆ రోజున అధ్యక్షత వహించినటువంటి నెహ్రూ గారు ఆయన కూడా దీనికి సపోర్ట్గానే ఉండేవాడు. సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కావాలని కోరేవాడు. దాని గురించి గాంధీ గారితో వాదన కూడా చేసేవాడు. వాస్తవానికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆ రోజున స్వాతంత్రోద్యమంలో డిబేట్ బాగా జరిగేది. ప్రతి ఒక్కరు ఆర్గ్యూ చేయడానికి అవకాశం ఉండేది. అందుకే అమర్త్య సేన్ రాశారు ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఇండియా అని. అంటే వాదోపవాదాల భారతదేశంలో వాదోపవాదాలు అనేది సహజమైనటువంటి ఒక ప్రవృత్తి, భారతీయుల ప్రవృత్తి అని చెప్పాడు. కానీ ఈ రోజున బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆ వాదోపవాదాలకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్వాతంత్రోద్యమం కల్పించినటువంటి ఆ వెసులుబాటును నాశనం చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 28లో జరిగినటువంటి ఆ చివరికి అసహనంతో ఒక ప్రదర్శన కూడా తీసి మాకు డిమాండ్ కావాలి, సంపూర్ణ స్వరాజ్యం అనేది మన ప్రధాన నినాదంగా, జాతీయోద్యమ నినాదంగా చేయాలని కోరిక మేరకే 29లో ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ నినాదాన్ని తీసుకుంది. అందువల్ల కమ్యూనిస్టుల పాత్ర ఏమిటని చెప్పేటప్పుడు సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కోరడమే కమ్యూనిస్టులు మొట్టమొదటి చేశారు. అది కమ్యూనిస్టుల యొక్క పాత్ర ప్రారంభం అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. Comrades, when we discuss the Sambhurna Swarajyam, it is because of that concept that from this land of undivided Andhra Pradesh, comrades like Mallu Swarajyam emerged and made significant contribution in Telangana's armed struggle. The Punapravela struggle, Teba Bhaga struggle, Kayur, Karivallur, Surmevali uprising. Any number of struggles where Communist Party played significant role. Royal Indian Navy uprising, where British officers were saluted by Indian soldiers with their left hand. Finally, they brought down Union Jack from the Navy vessels, and in the place of Union Jack, British flag, these soldiers of Royal Indian Navy, they unfurled 3 flags which were very significant during the late 1940s, just before Britishers were forced to leave our country. Those were the flags of Congress Party, Communist Party and Muslim League. These are all part of our history. And how many imperialist inspired conspiracy cases were charged against communists? Peshawar conspiracy case, Kanpur conspiracy case, Meerut conspiracy case. Communists turned these conspiracy cases against the British imperialists. Communists put British imperialism in the docks when they were tried in different courts. These are all part of our history. So, people who ask this question, what is so great about freedom struggle and Communist Party, they are either ignorant about the true history of India's freedom struggle, or they are consciously committed to propagate issue of lies, disinformation campaign.
and we live in the times of post-truth. Therefore, during the 75th anniversary of India's independence also, similar canards are being propagated against communists. This, with the strength of facts and figures and historical data, we should be able to confront. That is one of our tasks during the freedom struggle, 75th anniversary of the freedom struggle. Second and equally important, if not more, is the question of how the dreams of those who sacrifice their lives, that can be realized. And what are the threats that we are faced with in India today? The Republican Constitution, with certain great ideals which emerged out of anti-imperialist freedom struggle, that find its reflection in India's Constitution. India's Constitution has its limitations also. The framers of India's Constitution also had accepted that Constitution has certain inadequacies. How can you say so? Why is there a provision for amendment to the Constitution? That provision speaks volumes. That framers of Constitution also understood that in future, when generations change, new aspirations come, Constitution may have to be made up to date. That is the concept. But what is happening in India today is that a group of people are engaged in an exercise whereby, on the one hand, even without making significant changes in India's Constitution, through practice, the India's Constitution, Republican Constitution and its content is being subverted. That is unfortunately happening in our country today. Along with that, there are efforts to systematically move towards subverting, even formally, the main thrust of India's Constitution, its democratic and secular content, its content for an equitable society. Word socialism is there. That is there as a decoration for those who have incorporated that. Sorry for me to say that. But that is there. That is the aspiration of people. There are moves to subvert all that, and there are efforts to manufacture a majoritarian theocratic state. This is the threat we are faced with. So our task, the generation of today, is having given the responsibility of protecting the great ideals which are embodied in India's Constitution as a result of freedom struggle and its reflection. Not only to defend what is great and what the democratic, secular-minded people can utilize on the basis of India's Constitution, we also have to see that the efforts to subvert India's Constitution and transform the secular democratic republic into a theocratic state, that has to be faced and that has to be squarely met. So 75th anniversary of India's independence is being observed at a very, very crucial, complex socio-economic political situation in our country today. When India's Constitution was about to be adopted, Constituent Assembly adopted it on 26 November 1949. A day before that, there was a session, the last session of India's Constituent Assembly, where the chief draftsman of India's Constitution, B.R. Ambedkar, made a speech, which is a very significant speech. 3 points he made in that speech are significant. There are other points. About some other points we may have our reservation and difference of opinion, which also I want to just mention. First point he made is that we adopting this constitution whereby we transform our country into a democratic republic
where every individual will have one vote, and whether he is rich or poor, whether he is from a high Brahmin caste or a so-called untouchable caste, each vote has the same value. Adult suffrage, which is very important. In his language, Ambedkar said, that was the first point. Second point he mentioned was that while adopting this constitution, we are entering into a life of contradictions. In political vote, we have democracy. Each person has one vote, each vote has the same value. But in our economic life, we don't have equality. There are filthily rich people on the one hand, and people don't have anything for their livelihood. Then in social life, there is huge difference. Brahminical class on the one hand, and so-called untouchables on the other. Until and unless this contradiction is resolved, like we have one person, one vote, in economic life also, we bring in equality. In social life also, we have to bring in equality. If we fail to do that, this edifice of democracy would be destroyed. It would collapse. This is what he has said. This is a very significant point. Along with that, he has made a very, very interesting, today very meaningful observation he made. He said, to preserve this democracy, people have a very important role. Some people may emerge as towering personalities. When Ambedkar makes his observation, Mahatma Ji is no more. It is 1949. 1948, Mahatma Ji was assassinated by communal forces who are extending their tentacles into all sections of our society today. So Ambedkar was not referring to Mahatma Ji. Those were times when towering personalities were there. But Ambedkar said, he categorically warned, if people are going after hero worship and recognizing some single personality as the savior, as the hero, the content of this constitution, this democratic constitution, will be totally destroyed. These observations of B.R. Ambedkar are very relevant in India today. Therefore, to hold high the great values of anti-imperialist freedom struggle and the content of India's Republican Constitution, we have to move out, meet people, talk to them, explain to them what was freedom struggle, what was the achievements we have been able to gain during these 75 years. When India emerges as a very powerful economic country in the world, statistically, India stands as an economic power in the 5th place according to some calculation. But at the same time, there is a hunger index in the world. 117 countries are there. India is in the bottom. India is 102. There are only 15 other countries which are below India. So economically, we can time about certain achievements. One billionaire from India, who is the product of the present dispensation, the present government, he was not considered as a big billionaire before the Modi government came to power in Delhi, which is a fact. Now he is the 4th biggest billionaire in the world. Is that something to be proud about? But people at large, workers, peasants, ordinary masses, they are having a most unlivable life
in our country today. These issues we'll have to address. Only when we are able to tackle these issues, the freedom would be real. With these few words, thanking the organizers for having given me this opportunity to share my thoughts with you, I conclude. Thank you very much. Lal Salam. మిత్రులారా, ఈ రోజున కమ్యూనిస్టులు స్వాతంత్రోద్యమంలో కమ్యూనిస్టులు ఏం చేశారని అడిగే వాళ్ళకి మనం ఇంకో సమాధానం కూడా చెప్పాల్సి ఉంది. స్వాతంత్రం రాకముందు, ఇంకా స్వాతంత్రం వస్తుందన్న దశలో భారతదేశంలో జరిగిన సాయుధ పోరాటాల్లో కమ్యూనిస్టులు ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహించారు. ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ జరిగినటువంటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో వీరనారి మల్లు స్వరాజ్యం గారు లాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది తుపాకులు పట్టుకొని ఆ రోజున పోరాడేటటువంటి ఘటనలు ఉన్నాయి. అలాగే పున్నప్ర వైలార్, అలాగే కయ్యూరు, ఇటువంటి అనేక ప్రాంతాల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా, దోపిడీదారులకు వ్యతిరేకంగా కమ్యూనిస్టులు సాయుధంగా పోరాడినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అదే సందర్భంగా మనం 1946లో స్వతంత్రానికి కొద్దిగా ముందు జరిగినటువంటి నావికా తిరుగుబాటులో ఆ బ్రిటిష్ దొరలకు వ్యతిరేకంగా, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా భారతీయ నావికులు ఎవరైతే తిరుగుబాటు చేశారో వాళ్ళు యూనియన్ జాక్ని ఆ నౌక మీద, బ్రిటిష్ నౌక మీద నుండి యూనియన్ జాక్ని, బ్రిటిష్ వాడి జెండాని దించేసేసి 3 జెండాలని ఆవిష్కరించారు. చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ జెండాలు ఏమిటంటే, 1 కాంగ్రెస్ జెండా, 2 కమ్యూనిస్ట్ జెండా, 3వది ముస్లిం లీగ్ జెండా. అవి ఆ రోజున స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళుగా ఆ 3 జెండాలని కూడా వాళ్ళు ఆవిష్కరించారు. అంటే కమ్యూనిస్టులు ఆ రోజున కార్మికుల్ని, కర్షకుల్ని, పేద ప్రజల్ని స్వాతంత్రోద్యమం కోసం కదిలించి వాళ్ళందరినీ సమీకరించి స్వాతంత్రోద్యమానికి బ్రిటిష్ వాడికి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి ఘటనలు ఉన్నాయి. అనేక మంది త్యాగాలు చేశారు. అనేక కమ్యూనిస్టులు చేసినటువంటి త్యాగాలు ఎనలేనివి. 3 బ్రిటిష్ వాళ్ళు 3 కుట్ర కేసులు పెట్టి కమ్యూనిస్టులు జైలు పాలు చేశారు. 1 పెషావర్ కుట్ర కేసు, 2వది కాన్పూర్ కుట్ర కేసు, 3వది మీరట్ కుట్ర కేసు. ఈ కుట్ర కేసులు జరిపి వీళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ద్రోహం చేస్తున్నారు, బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారని వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి జైళ్ళకి కోర్టులకు ఈడిస్తే ఆ కోర్టులనే వేదికలుగా మార్చుకొని బ్రిటిష్ వ్యతిరేక పోరాటాన్ని చేసినటువంటి పరిస్థితి కమ్యూనిస్టులు ఆ రోజున జరిపినటువంటి ఘటనలు మనకు తెలుసు. అందువల్ల కమ్యూనిస్టులు పాత్ర ఏమిటి బ్రిటిష్ స్వాతంత్రోద్యమంలో అని ఎవరైనా ఇంకా అడిగేవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కావాలని అబద్ధాలు చెప్తున్న వాళ్ళై ఉండాలి, లేదా మన మీద ద్వేషంతో చెప్తున్న వాళ్ళైనా ఉండాలి. ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ చెందినటువంటి సావర్కర్ ఆయన ఒక్కడే కొంతవరకు ఆ స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయన నన్ను ఈ జైలు నుండి విడిపించండి మీకు అని అర్జీల మీద అర్జీలు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి పెట్టుకుని, మీరు కనుక జైలు నుండి విడిపిస్తే మీకు సేవ చేసుకుంటాను, ఈ స్వాతంత్రోద్యమానికి ద్రోహం చేస్తానని రాతపూర్వకంగా ఇచ్చినటువంటి ఘటన ఉంది. ఇవన్నీ కూడా చరిత్రలో రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి. కమ్యూనిస్టులు చేసిందేంటి, సంపూర్ణ స్వరాజ్యం గురించి ఎవరు అడిగారు, ఎవరు ద్రోహం చేశారు, ఇవన్నీ కూడా చరిత్రలో రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం చదవాలి, మనం ప్రజలకు వివరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక రెండో విషయం నేను చెప్పదలుచుకుంది, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి. స్వాతంత్ర ఫలాలు ఈ రోజుకి కూడా ప్రజలందరికీ అందలేదనేది ఒక విషయం అయితే, ఆ స్వాతంత్రం పోరాటంలో ఏవైతే కొన్ని భావాలు, కొన్ని ఐడియాల్స్ వచ్చినాయో, కొన్ని గొప్ప గొప్ప భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన రాజ్యాంగంలో, మన స్వాతంత్ర నిర్మాతలు రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు. ఆ రాజ్యాంగం మనది ప్రజాతంత్ర లౌకిక రాజ్యాంగంగా మనం రాసుకున్నాం. ఆ రాజ్యాంగానికి ఈ రోజున తూట్లు పొడిచేటటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనం లౌకిక రాజ్యాంగం ఏదైతే ఏర్పాటు చేసుకున్నామో ఆ రాజ్యాంగాన్ని వమ్ము చేసి, ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూకటి వేలుతో సహా నాశనం చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రాజ్యాంగం అంతా గొప్పగా ఉందని మనం చెప్పట్లేదు, దానికి పరిమితులు కొన్ని ఉన్నాయని మనకు తెలుసు, మనం ఆ విషయం కూడా చెప్తాం. అయితే అదే సమయంలో రాజ్యాంగం కూడా ఆ విషయం చెప్తుంది. అందుకనే రాజ్యాంగంలో ఒక నిబంధన ఉంది, ఈ రాజ్యాంగాన్ని సవరించవచ్చు అని. ఆ నిబంధన ఉంది కాబట్టే చాలా సవరణలు కూడా జరిగినాయి. అంటే రాజ్యాంగం కంప్లీట్ అని మనం అనలేము, దానికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి, ఆ విషయం మనకు తెలుసు. అయినా ఉన్నంతలో ఇది ప్రజాతంత్ర లౌకిక రాజ్యాంగంగా, ప్రజలందరి కోసం పనిచేసేటటువంటి రాజ్యాంగంగా మనం ఈ రాజ్యాంగాన్ని చూస్తున్నాం. కానీ ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా నాశనం చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంబేద్కర్ గారు 1949లో ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్ చివరి సమావేశంలో ఆయన ఒక ఉపన్యాసం చేస్తూ 3 విషయాలు చెప్పాడు. మొదటి విషయం ఏంటంటే, భారతదేశంలో ప్రజలందరికీ
ఓటు హక్కు వచ్చింది, రావాలి. ప్రజలందరికీ ఓటు హక్కు రావాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఓటు హక్కు రావాలి. ధనికుడైనా కానీ పేదవాడైనా సరే ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు రావాలనేది మొదటి విషయం. ఆ ఓటు హక్కు వచ్చింది. రెండో విషయం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ స్వాతంత్రం రావడంతో పాటే ఇంకొక విషయం కూడా మన భారతదేశం ఒక రకమైన వైరుధ్యంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంది. ఆ వైరుధ్యం ఏంటంటే ఓటు హక్కు అనేది సమాన హక్కులు రావటం, అదే సమయంలో ఆర్థికంగా సామాజికంగా సమాన హక్కులు లేకపోవడం, ఈ రెండింటికి మధ్య ఒక వైరుధ్యం నడుస్తూ ఉంది. ఓటు హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి రావచ్చు. ధనవంతుడికి ఉండే ఓటు హక్కు విలువ పేదవాడికి ఉండే ఓటు హక్కు విలువ సమానం కావచ్చు, కానీ ధనవంతుడికి పేదవాడికి ఆర్థికంగా సమానత్వం ఈ దేశంలో లేదు. అలాగే బ్రాహ్మణుడికి అస్పృశ్యుడిగా చెప్పబడుతున్న వాళ్ళకి మధ్య సమానత్వం లేదు, సామాజిక సమానత్వం లేదు, ఆర్థిక సమానత్వం లేదు. ఈ రెండిటికి అలాగే ఓటు హక్కు వచ్చే సమానత్వానికి మధ్య ఉండే వైరుధ్యాన్ని మనం పరిష్కరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది భవిష్యత్తులో అని చెప్పాడు. ఇక మూడో విషయం అంబేద్కర్ చెప్పింది ఏంటంటే ప్రజలే చరిత్ర నిర్మాతలని ఏదైతే అంటున్నామో ప్రజలు ముందుకు రావాలి. ఎవరో ఒక హీరో, ఎవరో గొప్పవాడు తమ కోసం వచ్చి పనిచేస్తారనే మనస్తత్వం పోగొట్టుకోవాలని చెప్పాడు. ఆ విషయాన్ని ఆయన మహాత్మా గాంధీ గురించి చెప్పలేదు, అందుకే మహాత్ముడిని మనందరం కొలుస్తున్నాం కదా, దాని గురించి చెప్పలేదు. ఎందుకంటే అప్పటికే మహాత్ముడు 1948లో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు మహాత్మా గాంధీని హత్య చేసిన విషయం మనకు తెలుసు. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే భవిష్యత్తులో ప్రజలు తమ విషయాలను తమ సరిదిద్దుకోవాలి, తమ జీవితాలను ప్రజలు తమే బాగు చేసుకోవాలి, ఎవరో ఒకరి మీద, ఏదో నాయకుడి మీద, ఒక హీరో మీద ఆధారపడే పరిస్థితి ఉండకూడదని చెప్పాడు. ఈ మూడు విషయాల్లో చివరి విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ విషయం మనం గమనించినప్పుడు ప్రజల్లోకి మనం వెళ్ళాలి, ఆ ప్రజల్ని కదిలించాలి. ఏదైతే స్వాతంత్ర ఫలాలు ఆర్థిక సమానత్వం, సామాజిక సమానత్వం ప్రజలకు రాలేదో ఆ సమానత్వం కోసం పనిచేసే క్రమం, ఆ సమానత్వాన్ని సాధించేది ప్రజలే సాధించాలి. ఆ ప్రజలు సాధించేట్లు కమ్యూనిస్టులు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి పనిచేయాలి. ఇది ఈ రోజున మనం చేయాల్సినటువంటి ముఖ్య కర్తవ్యంగా భావిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.